Patang berita sehari itu. Aum Dun hari Sabtu tu berjurai pengawak nambah adun. Pengawak nambah Dun Sarawak ngawal adun tik dulu. Escafe 2025 Plaza Strategik ngemansang modal mensia Sarawak. Samang hari serta tabik bahasa menuju semua kuis nanala dekat bulan ngau kita buat buletin ukas iban. Ngepun kisik berita pasal awam kedua penggal keempat Kunsi Negeri Dun Sarawak ke-19 awam khas tidak diatur hari Sabtu tu dekat berjurai kerang Undang-Undang RUU Kunsi Negeri Dun Komposisi Keanggotaan 2025. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wan Nasar Madah pengawak berjurai ke RUU dikena nambah ke Raban Dun Sarawak tibisik kuasa dikena nambah ke penyampau kaban berpelasar ke Peraturan Mesyuarat 14-1-B Perlembagaan Negeri Perkara 14-1-B. Ia meri ulu lunggak bisik nambah ke penduduk 43 Parlimen ianya Hulu Rajang Baram Enggau Bintulu. A. The parliamentary constituency of Hulu Rajang cover an area of 34,080 square kilometers, which is bigger than the state of Perlis and the state of Malacca combined. B. The parliamentary constituency of Baram is 22,075 square kilometers, which is bigger than the state of Perlis and Malacca combined. C. The parliamentary constituency of Bintulu has the largest number of voters in Sarawak, which is 113,599 voters. And 4 elected representatives, Adun, are crammed and squeezed into a crowded area of 7,222 square kilometers. The elected representatives are prisoners of geography in these colossal constituencies. Ia madah bunyinya Aum Pemerintah Aum Pre-Council Serimai Aum Khas Dun Sarawak diindu UPS Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kena arinam. Ko ia bermacam ubah besar udah nyari pengudah umur pengundi diinsur ngagai 18 tahun mujung ke penyampau pengundi nambah ngenyit seraya nampak sitik senario baru ngagai pelatuai enggau pengari rakyat tidak dipilih. Tajak pihak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah amadah penyampau penduduk atau kekaban tik ditambah ke alai jurai mai awam khas ilak dekat dibantai tuai pemadah PBB Sarawak. Tiba Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Urang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. How many members are increased in this bill? That I leave entirely to the minister. And the constituencies on the ground is delineation that their one leaves it to Election Commission, SPR. I don't announce how many members are added. That is the exclusive jurisdiction of the minister who tables this bill. And that is Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. The increase of the Dun membership under Article 14 of the State Constitution is within the purview and ambit of state right. This, upon completion, will be passed to National Parliament for endorsement. Dulu harinya Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari itu Dato' Abang Openg udah datai betuai ke awamnya. Penataya pukul 10 pagi diambat balas sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan dengan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian. Sama datai baum pemerintah yang Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sapit Speaker Dun Sarawak Timuga Adun Moratuang Dato' Idris Buang, Engau Sekretari Dun Sarawak Nur Azhar Bujang. Bala Menteri Ngau Sapit Menteri Sarawak, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Luyar Besar Sarawak Dato' Sri Safri Ali, Kabar Dun serta Temuai di Pepasa Bukai megak bisi datai. Nangkanya tuai pemadah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengawak nambah penduduk tidak dekat dibantai dengan RUU Dun Komposisi Keanggotaan 2025 kena hari Sabtu tu dekat mungkur penduduk kaban Kunsi Negeri Adun tik dulu. Kuya pengawak nambah penduduk Adun mesti diperjalai diatur pengudah ke penudi diatur 11 tahun ti udah.
Tajak apin dipenjalai berenggat Parlimen nakak diatuk ia madah ke pengawak nambah tuk dekat merik peluang ngagai komiti besar pengawak berpilih SPR dan tu ke sitak berpilih ungkup penduduk Parlimen ti baru. Because it's not parliamentary increase, it's state increase. When the Dewan Undangan Negeri has already endorsed it, rightfully the way I see it, it should be also endorsed in Parliament, and it's for SPR also to define where should be this number of increase, where the delineation would be. It's like that. SPR have done study on that. I believe SPR has done their studies after the last state election. Ia madah bunyinya mayan dirandau pemberita pengudah ngulu Aum Pri Kaunsil Serimai Aum Khas Dun Sarawak berindu UPS PBB Sarawak dituk kena rinam. Kuk yagi penyampau pengundi ti nambah ngenyit kenyawari tahun 2018 ngujung ke perambut nambah ke penduduk dunia di sitik perkara tik guna ti lama udah terjanggal. Ngenang engka jurai tu ribaik ngagai Parlimen pun bulan Ogos yang nerang kenya agi nyadi speculation tang nyemetak madah kenya perambut tu nipak ke inisiatif Sarawak nagih baru hak dalam sepekat Malaysia 1963 MA 63 yang kau menambah ke penduduk Parlimen. Well, I think it's up to speculation on this. We have been asking for increase in the number of parliamentary seats also. We are also asking for our rights to be returned under MA 63. This might be seen to be satu daripada usahanya, because untuk menambahkan kerusi parlimen, for us to increase the number of parliamentary seats, it must also be through increasing the number of state seats. Goyang ngagai berita bukai. Pengawak ngatur Sarawak Career and Training at SCAT Fair 2025 okasi menak pelasar ngigak kerja tang nyandi pelasar strategik ngemujur pengulih modal mensia nyari puguk pemansang negeri itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Dato' Abang Openg madah dunia Datuk Benong nuju ubah ti deras lalu rakyat mesti disikap penemu pengelandiak teknikal serta rundian progresif ngambil oleh bersemekiah pa ekonomi global ti macam ayuh pemar. Berbak ngonya ia menyemetak madah ke pengawak ngatur karnival kerja ngau latih bak SCAT Fair patut ditampung. Engau ditegap labannya penandar dikena mai rebak biak. Engau peluang bak market kerja serta memberi akses penerang pelajar engau latih ti relevan. Datuk Petinggi Abang Zohari madah menyenyak dengah teks jakuk ti dibaca Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penauk Sarawak Datuk Sri Roland Sagawiin mayang hari kia berjadi SCAT Fair 2025 di Palan Convention Benda Kuching BCCK kena rinam. Premier Sarawak megak muji inisiatif UPS Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penauk MEITD laban udah nanggam kerjasama ngau agensi bakat Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp ngau gerempuang pengerikan sosial perkeso dikena negap ekosistem Pemansang Penauk yang kaum perkara pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Kuya genap polisi tirgagak sehari itu ukai seminak pasal peluang kerja tang megak pengawak beranak pukul ungkup Pemansang anak Sarawak. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tumpin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Bini Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi melimpang kawak belepau jam minggu bulai ngau anak Sharifah Fariah engau ucuk Athena ngelawak India Street Jalai Gambir di Tuk Sarito. Berjalai ngelantang hatinya mendak seduai berjalai mendak kedai nalan ikonik ti terbilang palan berbeli ngembuat sejarah bat tetengah mengeri Kuching sambil meli barang diguna serta ngerandau bala ti berjual engau bala pengusung. India Street ti tampak engkau seni berumah pesaka engkau dagang ti ricah terus ditapat serap komuniti yang engkau temuai domestik engkau antarabangsa. Dia bisik bermacam barang lokal ti dijual engkau rega ti patut kelimpahnya di lambang pengelantang engkau pengelayan budaya. Sekumbang berjalai Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi engkau Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah bisik ngetubuk sekedap premis dagang lokal baka Alina Butik, Syarikat Nazimuddin, Zana Baini Zamir, Pusaka Al-Azhar, Syarikat Jasmine Jauhar, engkau Syarikat Kwaisia Banu. Penatai seduai megat narit hati baka pengusuang ti indak masau peluang nyapa pegambar ngau ngambil gambar gulai. Perintah Sarawak merambut ngagak 20,000 unit rumah boleh dibeli dengan langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK 13 belabuh tahun 2026 yang tuak 2030 dikena mutar isu sektor rumah negeri itu indak sebelah. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian madah inisiatif tu timbal perintah negeri ngagai takah antara penyampau unit rumah ke bisik diatuk lalu penyampau ruang bilik di Sarawak pakar diatuk. Because for Sarawak, we have 770,000 houses. These are the what they call
the statistics of the 2023, the national statistic, but we only have 630,000 KIR. So we got more houses than KIR. How did this happen? Because it's two things. Mismatch because a lot of rural to urban migration. The other is what? The other, most likely, people who buy for investment. So I say a good news, how much more real estate can we support? I always say we got extra about 140,000 houses. Ia madah bunyinya abak pengerami makai lemai gala nintiang tahun Azmi Real Estate 2025 tidak atur di City Hotel Tebilang Dituk kena hari 6. Kod Datuk Amar Profesor Dr. Sim Tim Megak Menteri Pengerai Mensiamayo pengawal berumah ngau Perintah Lokal Sarawak, Perintah Negeri semampai nak uliah nyendia ke rumah uliah dibeli ngagai rakyat. Under Tom Malaysia Plan, we only built 3,000 units. But under 30 Malaysia Plan, which is next year until 2030, the EPU, Economic Planning Unit Sarawak, proposed 20,000 from 3,000 units to 20,000. Berita kepenudi, Festival Main Asal Borneo BCF terus pegarinya di Lampang Pesaka Budaya Titan Ngau Nalan Ngempung Kaul Pupu Bangsa di Sarawak. Menteri Dakan Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah, BCF ukai seminar pengerami pemerintah ngajak tang Lambang Pesaka penyerakup ngau identiti nyelai rakyat Borneo, tik ngempuruk pengelayan budaya, muzik, tanda ngepan asal ngau pengelayan etnik Sarawak. The Borneo Culture Festival stands as a symbol of resilient heritage and togetherness. Over the past 2 decades, it has grown from a humble local festivity into a major cultural event that attracts thousands of visitors from across Malaysia and abroad. This is not just a festival, it is a living, breathing celebration of who we are. Ia madah mengingat dengan teks jakut dibaca sapit ia Datuk Snodan Lawan bak pengawal berjadi BCF ke-21 2025 dituk kena hari 5. Pemerintah melalamnya megak daripada ia bertikas antarabangsa ngau ngait ati mandang ke kreativiti pengeransi ngau pengagiat bala penyerta. Datuk Seri Abdul Karim megak merik tabik puji ngagai kaunsil mengeri 1000 SMC ngau semua raban ngau direk laban ngemujur ke pengeraminya nintiang tahun. Nakak tu dulu boleh tunukas Iban bulai ngaku esnanalas udang wujung ke berita ram kita sama like, share ngau follow semua platform video ukas lingkau portal ukas di Sarawak .video MY ngau ukas channel YouTube untuk berita pemandu baru di Sarawak. Wujung ke berita ukas ngau muda awam pre-council stream by awam khas Dun Sarawak di Indo UPS PBB kena hari 6. Ukas hashtag saluran informasi rakyat semangat hari.